Kwa wakazi wengi wa eneo hili, hapa ni mahala pa kubarizi na kupiga gumzo, wengi wakiwa hawana ufahamu kuhusu umuhimu na historia ya uwanja huu wa Kamkunji. Mimi mpita tu njia sengi na pumzika kidogo tu. Na dawa za kulevya zinauzwa hapa. Hii kiwanja inasaidianga watu wengi sana wana manyumba kama mimi. Mambo na siasa sijasikia. Nisikia kuhusu maneno ya wakati wa SABA SABA. Mfumo wa vyama vingi ilianzishwa wapi? Hapa. Ni eneo ambalo wengi walitumia kuandaa maandamano, wakakamatwa na wengine hata kujeruhiwa katika harakati za kupigania mfumo wa vyama vingi mapema miaka ya 90. Majina yangu naitwa Kurunzi. Mimi nakaa hii mtaa kwa muda miaka 40. Wakati wa SABA SABA nilikuwa hapa kwa hoteli yangu. Nilikuwa nauza hoteli. Kile kiote kilikuwa kinatendeka mimi nakiona. Nilikuwa naona hawa watu kina Moite, kina Sukuku. Wengi walikuwa wengi. Kileta mkutano, wanaanza kupigwa na mapolisi. Wanawake walikuwa hawataki siama nyingi. Ukikumbuka SABA SABA, kama mimi najionea picha ya emergency, mimi niliona kama ni siku hiyo ilifika tena. Kulikuwa kubaya sana. Mimi niliona vibaya sana watu wakihangaishwa na watu iko Kenya yao na tulipata uhuru. Tunaongeshwa ingine ya nini? Hakukuwa mzuri wakati huyo wa Moi. Hapana. Kulikuwa kubaya sana. Naitwa Charles Wanyoike Rubia. Rubia is my father's name. Nina miaka 92 tangu kuzaliwa. Kwa kizazi cha leo sura hii ni geni, lakini kwa waelewao mizizi ya siasa za Kenya, upo ufahamu wa juhudi na bidii alizotia Charles Wanyoike Rubia kuhakikisha Kenya inapiga hatua kujikomboa kisiasa. I'm a homo tree with a razor blade. Now just imagine. Makaribisho yake ya kwanza anayonipa ni kunikabidhi faili yenye kumbukizi za matukio ya harakati za kupigania uhuru wa kujieleza na mfumo wa vyama vingi nchini. Kenyatta mbele, koinange thutha, biwali mwenda-ini, mũrĩithi mwega. Ingawa sauti yake ni mchege, nyimbo hizi ni kumbukumbu hai za yaliyojiri wakati wa utawala wa chama kimoja cha KANU. Na KANU ndio serikali yake, na KANU ndio serikali yake, ina bendera na mkuki pamoja. See, those are for KANU, because I was chairman of KANU for 8 years in Nairobi. Japo amebugia chumvi nyingi, umri wake wa miaka 92 haujamfanya kusahau matukio ya harakati alizoshiriki za kupigania mfumo wa vyama vingi nchini. Lakini safari yake ya harakati hizi ilianzia mbali. Nimekuwa meya wa kwanza wa Nairobi. Wakati huo ilikuwa ni mzungu tu meya wa Nairobi, lakini 1962 nikachaguliwa nikawa meya wa kwanza. Baadaye nikaenda bunge, parliamenti yetu 1969 December hivi, na nimekuwa katika serikali vile vile kama waziri msaidizi wakati wa Kenyatta. Wakati ya Moi nilikuwa waziri wa local government na urban development na works and housing. Alikuwa pia mbunge wa eneo la Starehe kuanzia mwaka 1969 hadi mwaka 1988.
Japo alikuwa afisa wa serikali, haja yake ya kutaka kupigania mageuzi nchini ilitokana na matukio katika ulingo wa siasa wakati huo. Tulikuwa na katiba nzuri wakati wa independence, wakati tulipatiwa uhuru. Ile ilikuwa inaitwa Lancaster Conference Constitution. The Lancaster Constitution was not legitimate because we didn't do any referendum to accept it. It was written by British, and Kenyatta went and ratified it. Even the Kenya Democratic Union, KADU did not want it. Mwaka wa 1964 tukaanza kuifanyia marekebisho, na marekebisho haya yote ni ya kunyima bunge uwezo, kunyima mahakama uwezo, kunyima polisi uwezo, kunyima kila ofisi uwezo, zote zikapelekewa Mheshimiwa Rais kawa imperial president. Kenya ilikuwa ni multi-party state. Tulikuwa na vyama vingi vya siasa, lakini katiba ikapinduliwa, ikawa Kenya ni nchi ya party moja tu. Party inaitwa KANU. Basi ilipokuwa one party state, ati kwamba watu wakae pamoja, chama kimoja na kidole kuonyesha kidole mmoja, mambo yakaanza kugeuka. Serikali ikawa inatumia nguvu badala ya kutumia masikizano. Basi tukaanza shida. Tukawa tunahisi kama kwamba jeshi lilikuwa linatutazama tu na lingechukua hatua yake. Hatukukaa sana, tukasikia jeshi limechukua hatamu. Joto la kisiasa nchini lilianza baada ya jaribio la mapinduzi ya serikali ya Rais Moi Jumapili Agosti mosi mwaka 1982, na ukawa mtihani mkubwa kwa Rais Moi. Moi alikuwa ameongoza kwa miaka mitatu pekee. You are hereby informed that everybody is requested to stay at home. There should be no movement in town. The government has now been taken over by the military until further notice. When I approached, there were a lot of fighting, a lot of firing going on, but it was not aiming anybody. It was an aimless sort of shooting. I thought the best way is to die as a man or as a soldier. My order was actually not to kill, but to scare them. The first of all was to capture the place. And when I captured it, when cleared everything, that's the time I now communicated back to the headquarters to find out what else. That's the time I realized the president was safe. Of course, the cabinet, the people are scattered, and so the main concern, first of all, was the president. It is with the greatest pleasure that I announce to you today the overthrow of the corrupt regime of Daniel Toroitich arap Moi by the patriotic forces of our country. Kwa bahati mbaya likashindwa. Liliposhindwa, nasema hivyo kwa bahati mbaya kwa sababu kusema kweli, japokuwa mimi sikuhusika kabisa na mpango huo wa kuipindua serikali, ni katika roho yangu niliamini nchi hii ilihitaji mabadiliko. Mimi nikiwa amiri jeshi la majeshi yetu ya Kenya, nataka niseme kwamba yale yaliyotokea leo asubuhi kwa muda mfupi ilioletea wananchi wasiwasi mwingi. Jaribio hilo limetajwa na wajuzi wa masuala ya siasa kuwa ndilo lilibadili uongozi wake. After the coup, we did the investigation. We realized the exercise did not start the 1st August. It was far much earlier. But somehow, a lot of people, the information was taken lightly. Nobody believed that an airman
or a junior soldier could do things like that. So things were taken slightly lighter. Ile attempted coup ya 1982 ikafanya Moi awe haamini chochote, awe mtu wa kupenda pastoral rule kabisa, na akazidi. Sasa akazidi na hiyo imperial presidency, na uchumi ukaharibika na kila kitu kikaharibika, kwa sababu huwezi kutawala, huwezi kuongoza nchi ikiwa hakuna mipango, hakuna na institutions za kukuwezesha kuongoza nchi. Aligeuza katiba na vyama vya upinzani vikapigwa marufuku. KANU ikasemekana ndio tu chama cha kisiasa katika nchi yetu. Ukiendelea kwa judiciary, security of Kenya was taken away. Chama cha KANU kikawa ni chama kama ni dictatorship. Wakawa na youth wa KANU walikuwa wanaweza kusimamisha kila mtu barabarani na kuuliza wapewe kitu. Basi watu wakawa wamechoka. Kwa demokrasi tukaona sasa mambo yamekwenda kombo kabisa. Rais alifanya kazi na mkono mmoja, ile ingine ya kuzima moto. Kama angekubaliwa afanye kazi na mkono mmoja, tungeenda mbali sana. Muda kabla ya jaribio lililotibuka la kuipindua serikali ya Moi mwaka 1982, katiba ilifanyiwa marekebisho yaliyofutilia mbali mfumo wa vyama vingi nchini. Hali hiyo ilifanya Kenya kuwa taifa lenye utawala wa chama kimoja. Kipengee kwenye katiba kilichotoa ufafanuzi wa chama cha siasa pia kiliondolewa, pamoja na marekebisho ya utaratibu wa kuwateua wagombezi wa nyadhifa mbalimbali za uongozi wakati wa uchaguzi mkuu ili kufaidi chama cha KANU. Tulikuwa tukitaka katiba mpya ifafanue haya mambo, tuwe na uwezo wa Kenya kuendelea kuinuka, lakini tukazero in na section 2A, kwa sababu section 2A ilikuwa imewekwa kwa katiba ile ya independence mwaka wa 1982, na ndio ilikuwa imekatiza watu wengine kuwa na uwezo wowote. Kwa hivyo bunge ikakaliwa kabisa na mheshimiwa rais, mahakama ikakaliwa kabisa na mheshimiwa rais. Hakuna mtu ambaye alikuwa anaongea, na ndio sababu tulikuwa tukisema hii iondolewe kwanza. Kutoka wakati huo sasa ikaanza reprisals kubwa sana. Moi was insecure, na ndio akaanza sasa true unbridled dictatorship. We lost the judiciary lost independence, opposition and independent-minded people were detained for no reason. Wakati alipofungua Nyayo House, watu walikuwa wanarushwa kutoka ghorofa ya 20 na kitu kule Nyayo House mpaka chini. Alikuwa jamaa ameshawawa tayari, anarushwa ili ifanyike isemeke kani ati amejinyonga mwenyewe. Kule Nyayo House ukienda huko chini yake kuna torture chambers ambazo zimejengwa, kuweka watu huko ndani. Mimi nimekuwa huko Nyayo House, nimekaa huko usiku 10 nikipigwa, nikiwekwa kwa maji. Sio mjinga Moi aliona hapa kuna hatari, mimi sitaweza kuendelea. Akaona tuna threaten his hold on power, ndio sababu alijikaza kabisa na akaweka watu jela, akaweka watu detention, akaweka wengine torture chambers to silence them. Ingawa nilikuwa backbencher, nikawa critical sana kwa serikali, na nilikuwa mbunge. Kwanza nikashikwa na kikawekwa kama wiki moja Nyayo House. Familia yangu hawakujua nilikuwa wapi. Mimi mwenyewe sikuwa, nilijua ni Nyayo baadaye.
Na hapo ndipo mambo yalianza kwenda mrama. Kutoka bungeni, tulikuwa na maswali mengi ya kuuliza bungeni, na huko ndiko nikakutana na wenzangu kina Abuya, James Orengo, Mwashengwa Machofi, Lawrence Sifuna, Chibule wa Suma, Wasike Dobi, Onyango Midika Onyango Midika, nadhani huyo hujamsikia. Alikuwa ni mmoja wetu. Basi tulikuwa kundi Chelagat Mutai. Tulikuwa kundi la watu karibu 7. Ndio Jonjo hatimaye akatubatiza jina la Seven Bearded Sisters. Ijapokuwa hakuna wetu aliyekuwa na ndevu, wala hakuna wetu aliyekuwa tulikuwa na dada mmoja tu. Wengine wetu tulikuwa wanaume. Lakini lilikuwa ni jina la kuiambia serikali, hapa kuna wachochezi. Hapa kuna wapinzani wa serikali wanaotakiwa kuwa wamewekwa ndani. Serikali amka. Lakini sisi hatukuogopa. Barabarani na hata katika maeneo ya ibada, makundi ya wapinzani wa Moi yakabuniwa na kunoa makali yake ili kumshinikiza kuondoa kipengee cha 2A ambacho kilikomesha mfumo wa vyama vingi. Uwezo wote ukiwa mikononi mwa mtu mmoja au one arm of government, kitu ambacho kinafuatilia ni ufisadi, ni ukabila, ni uongozi baya, na uchumi wa nchi unaharibika. Kwa hivyo tuliona tulikuwa tunaelekea kuwa na revolution. Kulikuwa na udikteta, hali ya udikteta, na rais kwanza hakuchaguliwa na watu. Ilikuwa ni chama cha KANU ndiye inaamua, na moja kwa moja wakiamua ni kwamba ni fulani, na wakati hiyo ilikuwa ni Rais Moi, hakuwa na pingamizi. 1988 KANU, maana ni one party, wakawa wamegeuza mtindo wa uchaguzi. Nasema KANU maana ingawa watu wanasema ni Moi, ndio, lakini Moi, lakini ni KANU yenyewe. Wakapeleka mambo bunge, ikawa sasa uchaguzi, maana ni one party, hati kuonyesha democracy, watu wachaguliwe nomination kwa lining up, iwe kama ni democracy. Lakini ni democracy ya uongo, maana 1988 tukawa na election ambayo ilianza kuharibu mambo zaidi. Watu wengi wanaijua sana kama mlolongo. Uchaguzi wa mlolongo ilikuwa ni kuchagua candidate wa chama, na ukipita kwa mlolongo basi unakuwa returned on post, mara hakuna chama kingine. Na hiyo mlolongo watu walikuwa wanapiga foleni, na zile line ambao ni ndefu, ambapo mwenye laini ambayo ilikuwa ni ndefu alikuwa anafikiria ameshinda. Ikifika wakati wa kufanya nomination, wasikia yule mtu ambao alishindwa sasa ndiye amekuwa mbunge bila kupingwa. Na mlolongo ilikuwa ni ya kuudhi zaidi, kwa sababu kama wale wanasimamia ni ma-DC, ma-DO, na kama nyinyi ni watu wachache na wanataka wewe, wanaandika figa yote. Maana it was being supervised na administration ya serikali. Huo mlolongo, hiyo rigging ya mlolongo ikasaidia sana, kwa sababu kuna wananchi ambao hawakuwa wanaamini serikali inaweza kusema uongo, lakini walipoona na macho yao huu ni mlolongo, ndio mrefu,
na sasa DC anatangaza yule ambaye alishindwa ndio amekuwa mbunge. Wakajua yale tumekuwa tukisikia kutoka kwa watu kama sisi ni ya ukweli, hii serikali iende. Walikuwa wanataka kuharibu tu ionekane ati ni mbaya. Maana hata kufanya kitu kizuri ni kupigwa tu kisiasa. Lakini na yeye ni mwana aling'ang'ana tu, ni soja don. Aling'ang'ana kabisa. Hata watu walikuwa nasema ni passing cloud. Alikaa miaka ngapi katika uongozi? 24 years, 4 months and 8 days. Wakajikusanya kwa vikundi kujadili mbinu za kubadili hali katika utawala na mazingira ya siasa. Kajitokeza, mimi naongea mambo ya mtu kama Getogo, Raila, Orengo, Profesa Nyang'nyong'o na wengine tu. Mimi nafikiri tulikuwa 6 hivi, na pia tukaona kuna wale watu wachache wa makanisa. Sasa tuko hapa sisi, we were being called the young turks wakati huo. Sasa sisi tuko wazee, lakini tukaona ni vyema tukiwa na politicians, ni sisi tuli approach akina Ken Matiba, Jaramogi, wawe the third arm. In January 1990, I reiterated that we must dismantle one party state and have a new constitution. Who responded? I went and recruited Oginga Odinga and gave him a Bible written on top, God, Oginga Odinga Bible. Recruited him to join because Moi challenged me, don't hide behind the pulpit. Let's go into the field. Then I looked for people to go into the field. I went to Kagia to recruit him. He told me no. I went all the way to Muranga to recruit Matiba. And I went to see him the other day. It's me who recruited Matiba into the movement. And then when he agreed to form, Oginga formed a party. I don't remember his name, but it didn't raise much. Hii vuguvugu ilianza hapo mwanzoni wakati ambapo chama cha KPU ilipigwa marufuku na wengine wakapelekwa detention. Lakini ilipofika mwaka wa 1990 hizi vuguvugu zilienda kwa hali ya juu, na Matiba pamoja na Rubia wakatangaza kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 tutakuwa na mkutano, wananchi wajitokeze waseme kwamba wanataka vyama vingi. When you see people like Shikuku and all those people going to Kamukoji, it is not them who had called the rally, but me. Baadhi walimtuhumu Moi wakimuita dikteta, mkabila, mtu aliyetoa utawala mbaya, kuruhusu mauaji, kuwaweka watu wasio na hatia kizuizini, pamoja na madai ya kuwa mdhalimu aliyewanyima wa Kenya uhuru wa kutangamana na kujieleza. Uhuru tuliopigania kwa kweli tuliishia kupata tu ule wa kujitawala, lakini uhuru wa kufikiri, uhuru wa kukutana, kuandamana, kupinga serikali na haki zingine za kidemokrasia hatuna. Alikuwa hataki kusikia maoni ya mtu yote. Hata nyimbo akatunga, watu wanaimba yeye tu. Sauti ni ngapi? Moja. Everybody was annoyed. Kila mtu anaudhika, lakini hakuna tutafanya nini. Watu wachache tukasema hatuwezi kuendelea namna hii, tuanze mipango ya kufanya nchi yote ionekane. Biashara ilikuwa imezoroteka, bei ya vitu ilikuwa imepanda, wizi umeingia, corruption katika serikali. Kampuni zingine kama KFA na KCC ya maziwa zilienda bankrupt kwa sababu ya mambo ya corruption katika serikali, na huwezi kuoppose
maana ni KANU government na ni ya one party state. Tukaanza kusema namna hii mambo yatakuwa bora tukiwa na vyama vingi, maana KANU ione ina opposition, lakini kutafuta hiyo multi-party ndio ilikuwa shida. Wengine walifungwa, wengine wakawekelewa fitina. Mwezi Juni mwaka wa 90, Rais Moi aliamrisha kusitishwa mara moja kwa mjadala kuhusu mfumo wa vyama vingi na kutishia kuwachukulia hatua wale wanaokaidi amri hiyo. Wanasiasa kadhaa, viongozi wa dini na mawakili walikamatwa na kuwekwa kizuizini kwa harakati zao za kuikosoa serikali. Tuseme hali ilikuwa baya zaidi wakati huo. Hata ukiwa mlevi uende Members Day Friday, Ijumaa, ukunywe chupa moja zaidi, utaje jina la Moi, watu walikuwa pombe inapotea kabisa. Wakati huo watu walikuwa wamekaliwa zaidi, hata kutaja jina ya Moi ilikuwa hatari sana. Kwa hivyo kuongea kusema hapa hii hospitali haina dawa, wewe ulikuwa unakuwa marked kama adui wa serikali. Nilishikwa kwamba nilikuwa na mpango za kupindua serikali iliyokuwa kwa wakati huo, ingawa hakukuwa na ushahidi wa kutosha. Niliwekwa kizuizini. Sasa wewe niambie kama ni sawa ya kwamba nyinyi mkatoa, tuseme kwa mfano, hiki mnachotengeneza sasa hivi mkakionyesha kwa Wakenya, halafu mkaja mkaokotwa nyinyi, aidha mkauliwa na mili yenu kutupwa Ngong, au mkapelekwa kizuizini pahali ambapo hamwezi kuonekana. Hiyo si hali ya kuvumiliwa, ni hali ya kupiganwa nayo, na ulikuwa ni wajibu wetu kufanya hivyo. Kama hatukufanya hivyo, hatungekuwa tunaketi hapa sasa na wewe. Haingewezekana. I remember I talked to Rumba Kinuvia. I was using his car. I borrowed his car to go and pick my sons from State House Primary School. Wakati tulikuwa tukienda, nilikuwa naona zile gari zilikuwa tunafuata gari mbili za Toyota White na station wagon ya 504 ilikuwa nyuma pia. Nikaandika details zake zote, nikapatia my first son, na nikamwambia hizi upeane tu, kwa sababu vile mimi naona ni labda ile gari inatufuata. So tulikuwa tunaishi Ngumo Estate. Wakati tuliingia tu, mimi sikuingia kwa nyumba yangu, niingia neighbor's house, na within minutes they had sealed the entire Ngumo Estate, and they came to my house thinking that I had entered. Of course they didn't find me, so they were very angry. They were shouting at my wife, yeah wapi, yeah wapi. Of course Florence didn't know even I had arrived because she was inside their house. The boys, I told them, don't tell them where I've gone. So they denied. I remember one of police officers hitting my son. They were in standard 1 and 2, I cannot quite remember now. Very hard, saying, you must say, but he cried and refused to say. You know, the entire estate became the center of attraction. I realized my neighbors were getting very restless. Tukakubaliana nao kwamba mimi nitatoka, niingie kwangu, nikaingia kwa mlango wa nyuma, alafu nikaambia mama waambie niko ndani, and I was thrown into a 504 station wagon in the boot. Tukapelekwa Nairobi area, the underground cells there, tukaingishwa ndani. Kutoka hapo nikapelekwa Nyayo House, lakini sikuwa najua ni Nyayo House kwa sababu tulipotuingia kwa hii 504 tulienda tukasimama pale moja, wakanifunga macho, alafu nikawekwa from Nairobi area hapo. There was a combi, a blue combi. I was told to lie in the second row, and they were busy, stepping on me as we drove around the city. It was hurting because they were hitting with their boots the whole body, and then eventually we went to this place which I could tell was an underground, and then into I could tell it is underground, but I couldn't tell where this was. All I remember is I was
thrown inside and I was put in a cell. Na nikafungiwa. It was giza kabisa. It was a little light at the top. Na gradually kaanza kujaza maji, you know. So I stayed there for some time, you know, because you are not allowed out. So you can imagine, no toilets, no kuna pahali kujisaidia, vomit. I felt sick and my chest was very congested. The Nairobi Provincial Police Officer that time alikuwa anaitwa George Kinoti, ni mtu kutoka pande hizi zetu, na nafikiri wakati mama na wengine walienda kumuona, he was able to be persuaded that if I was not removed from there I would probably die. So I was transferred from Nyayo House to Kamiti Maximum, not Kamiti, Naivasha Maximum. Why were they arrested, Koigi and the line? Because they were competitors with the Moi. Down in their hands, they were Moi's hatchlings. They were all Moi's. They wanted to become heirs, crown princes. To me, but being arrested because the Moi wanted to choose his own inheritors, not them. Iko hospitali ya kutibu magonjwa, iko jela ya kutibu utukutu na wahalifu. Niambie ni wapi jela zimefungwa? Jela zimefungwa Kenya. Are they closed? Ni alama. Moja alikuwa anafanya kazi yake. Na not as a person, as a government. Iko cabinet. Yeah. Iko cabinet. Na iko law enforcement agencies. Ikumbuko kwamba harakati hizo zilichochewa na mabadiliko yaliyokuwa yakitekelezwa katika mataifa ya bara Ulaya, hasa kutetea kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi katika mataifa hayo. Mambo mengine kama biashara, uchumi zilikuwa na zorota, na hii ilikuwa inatokana na hali ya siasa katika Kenya wakati huo. Matiba na Rubia ndio walikuwa waanzilishi wa hiki kipindi cha mwisho, na wakati waliondoka katika KANU wakaungana na sisi sasa, wakati tulikuwa naanza pressure group ambayo tulikuwa tunaita Forum for the Restoration of Democracy, na hiyo sasa ilianzishwa ni wanasheria, wana habari kama nyinyi, na sana wakati wa siasa za ulimwengu ziligeuka sana with the collapse of the Berlin Wall, the collapse of the Soviet Union, the great wind of change ambayo ilifika kutoka Eastern Europe ikaingia kwetu, na ndio wakati Ford ikaanzishwa. Na Ford tulianzisha tukiwa watu wachache sana, kwa sababu sheria wakati huo haikuruhusu opposition parties ungeandikisha chama. Kwa hivyo sisi kama wana sheria tuliangalia sheria tukaona kama mkiwa watu wasiozidi 9 hakuwa na haja ya kuandikisha kisheria. Ndio tukaungana na Jaramogi, Shikuku, Masinde Muliro na viongozi wengine wa enzi ya mbele kidogo. Tukawaambia wao watakuwa kwa mstari wa mbele, sisi tutakuwa second line in command. Basi tulianza kuorganize watu from coast to western, wapi, everywhere. Na tukasema sasa tutakuwa na mkutano wa kuzungumza maendeleo na development, na one party iondoke, tuwe na multi party. Wengine ambao walikuwa katika serikali walitusupport, lakini hawataki kuonekana. Kwa mfano naweza kutaja kama mtu kama Nyachai. Watu walijitokeza, watu wengi walijitokeza, na unajua mikutano wakati huo zilikuwa alikuwa kule Kamkunji, na watu wakatoka sehemu zote, yani Nairobi yote ilijitokeza, na kabla ya kufika kwa uwanja wa Kamkunji kukatokea ghasia, polisi walikuwa wanapiga watu, na
kufukuza ili kuharibu hiyo mkutano. Wengine wakapigwa na wengine wakafa. Rubia alishirikiana na Kenneth Matiba katika kuendeleza ajenda aliyokuwa akiipigia debe. Mimi na Matiba tulikuwa na mikutano sana na lawyers wengi, kama nilivyosema. Paul Mwite tulikuwa na yeye katika mikutano yetu, na yeye alikuwa na sisi hata openly. Kuna wengine kama Kamau Kuria, Gibson Kamau Kuria, ambaye alitoroka akaenda Amerika, na Kiraito Murungi alikuwa na sisi, Tobu Imanyara, lawyers, na tena wachache ambao nakumbuka. Wakati wa mwisho wa Juni hivi, Matiba na Rubia wakaitisha mkutano. We put our neck up kwa Kiingereza, na tukasema tutakuwa na mkutano wa kwanza utakuwa Kamukunji, na wa pili tutaufanya Mombasa. Lakini mkutano hapa Nairobi, mimi nitauliza, maana nilikuwa MP hapa, nitauliza mimi permit, maana hungeweza kufanya mkutano bila permit ya kutoka kwa serikali. Basi nikajaza form kama sponsor wa meeting hiyo, ikapelekwa kwa PC wakati huo nipate 7th of July 1990. Basi PC wakati huo alikuwa ni mtu anaitwa Waiganjo. Hawaku acknowledge, hawaku approve, walikataa kabisa. Tarehe 4 mwezi Julai mwaka 1990, siku 3 kabla ya mkutano wa Sabasaba kuandaliwa, Rubia, Matiba, Raila Odinga pamoja na wanaharakati wengine wakatiwa nguvuni. And Matiba and I knew one another many years ago, so we know one another. We are going to be attacked because we are Kikuyus. Tasema ni wa Kikuyu wana gang up against Moi na serikali. Tutakuwa vile attacked. Tukaona these are the possibilities. Ingine tunaweza be accused of being wa Kikuyu from Murang'a, because we both came from Murang'a. But whatever happens, we shook the hand, we go. Kwa hivyo tarehe 4 mwezi wa Julai, 3 days before Saba Saba, we were picked. I was picked. I was at Muthaiga Country Club having a meeting there. They picked me from there. Matiba was in his office. They picked him there. So, come the 7th, sisi tulikuwa ndani. But organization yetu waliobaki nje wakasema whatever happens tutaendelea na mkutano. So, and the meeting took place. Kulikuwa na farakano, watu waliuawa wengine. Na mimi na wenzangu tukashtakiwa kwa kupanga majaribio ya kupindua serikali, lakini walikuwa hawana ushahidi. Baada ya kuwekwa remandi kule kamiti kwa miezi 6, wakalazimishwa kuondoa hiyo shtaka, lakini baadaye tukashikwa hapo mahakamani na tukapelekwa gerezani. Sasa kama detainees, tukazuiwa kisiasa. Nikauliza miaka 6 huku gerezani. Nilipowachwa huru, nimekaa huru tuko miezi 6. Wakanishika tena. Wakasema ati tulikuwa tunapanga njama. Na kulikuwa hakuna thibitisho au ushahidi. Nikapelekwa tena ndani kwa mwaka 1. Nikawachiliwa huru tena mwaka 89. Na nimekaa nje kwa mwaka 1. Alafu sasa tukashikwa tena mara ya 3, mara hii
nikiwa na Kenneth Matiba na Charles Subia. Kulikuwa na watu wanapelekwa kizuizini, watu wengi sana ambao walikuwa wamepelekwa kizuizini, na wakina Shikuku, wakina Serone, wakina Jaramogi, wakina Oneko. Kulikuwa watu wengi sana bila sababu na bila kufikishwa mahakamani. Na usisahau Moi aliingia Lejko parliament ya ukoloni wakati Mau struggle ilianza. Kwa hivyo maisha yake yote amekuwa upande wa kupigana na wale ambao wanataka mabadiliko. Kwa hivyo iko ndani ya mwili. It is in his deep in his soul. He is opposed to democratic culture as we know it. Moi alikuwa democratic na ni mtu alikuwa akichukua views kutoka kwa watu. Hakuna wakati Moi alionekana kama anapendelea au mambo ya dictatorship. Hapana. Wakati huo, serikali ililaumiwa kwa kutekeleza mauaji ya watu kiholela, madai yaliyoghadhabisha wengi hata zaidi, hasa kufuatia mauaji ya watu wawili mashuhuri nchini, waziri mmoja na askofu mmoja. Waziri wa mashauri ya nchi za kigeni Robert Ouko aliuawa Februari mwaka 1990. Mwezi Agosti mwaka huo, askofu Alexander Muge naye pia akafariki kupitia ajali mbaya ya barabarani, hali iliyoibua masuala sihaba kuhusu wahusika wa mauaji hayo. Hii maandamano ilikuja Kenya, ngao tulikuwa na sarau, lakini ilipungua minyororo mgumu ya watu wengine. Ilikuwa nafunga hizi na ile jamaa moja ile akaanza kazi mguu na mtomo, huwezi kusema, ukisema unaenda. Kama Pio Pinto aliuawa, Tomboya akawa 1969, mambo ikaendelea kuwa mabaya, JM Kariuki. Kwa hivyo ilikuwa accumulation ya mambo mengi na hata huko 1990. Kwa hivyo safari ya hiyo struggle imekuwa ndefu, si ati ilianza ghafla. Hii ilikuwa kufikia kilele. Years in office be judged in the future. Hali hii iliibua hofu na wasiwasi miongoni mwa wanaharakati wa mageuzi nchini, na baadhi yao hujiondoa kutoka kwenye harakati hizo. Serikali ilidinda kutoa ripoti ya uchunguzi wa kifo cha waziri Ouko, licha ya kuwa ulikuwa umewashirikisha makachero wa Scotland Yard. Waliniweka police station Nairobi area headquarters mpaka midnight. 12 midnight ndio wakaleta detention order. Wakaniambia, we got a document here for you to sign. And I said, no, I've got to see a lawyer before I sign it. Nikamuuliza yule alikuwa officer, what is about? Kasema, it's need detention, you're detained. But you have to sign. So shida moja ilikuwa ni midnight, na nikakumbuka Ouko aliuawa usiku vile vile, nikafikiri labda mimi nitauawa. But whatever happens, I refuse to sign the document. Alipodai kuelezwa kiini cha kukamatwa kwake, Rubia ananieleza kuwa makosa aliyolimbikiziwa yalikuwa mengi, ikiwemo usambazaji wa kanda na mziki uliokuwa na jumbe za kuihakiki serikali. Ingine ni ya kwamba I've been planning to kill the president. Nimekuwa nikiimport bunduki, nikipitia na makanisa, at with the churches. Yeah? They did not tell me where they were taking me. But from Nairobi headquarters, they took me to Naivasha, a maximum security prison. Prison warders ukiwauliza what's going on, wanasema we don't know, umeletwa na wale wamekwenda, hata jijui Matiba iko wapi. Na within 2 weeks, I couldn't even remember the days, whether it was like today is Friday, I don't know, I lost the count. And I used to have between 6 and 8 guards
men. And later on I start talking. I say, look, all of you are guarding me. You think you are big fellows? And things became very uncomfortable. Hali hii haikuwavunja moyo wachache waliobaki nje. Waliendeleza hata zaidi harakati za kuikosoa serikali. Timothy Njoya pamoja na Okulu ndio walikuwa wa kwanza, wacha watu wa siasa, ndio walikuwa wa kwanza kusema ya kwamba lazima tuwe na vyama vingi katika Kenya, na wakatumia kanisa kama chombo cha kuhubiri mambo ambapo Wakenya walikuwa wanataka ibadilishwe. Na siku ambao Njoya alipigwa ilikuwa hapa katika kanisa ya Katoliki ya the Basilica. Na siku hiyo tulikuwa tumeamua ya kwamba tunaenda Kukamkunji, na ilikuwa ni siku ya Jamhuri, na Moi alikuwa na mkutano kawaida yake katika Nyayo Stadium. Sasa ndio wakati ambapo tulikuwa tunaondoka Holy Family Basilica, ndio watu fulani ambao walikuwa wana youth wa KANU, kulikuwa hata mwingine ambao si mwana youth, alikuwa ni mzee, na wakachukua viboko na kuanza kumchapa Reverend Njoya. Not the first time. First of all, look at this. This is Kenyatta. I started it during Kenyatta's time, but nobody asked me those questions. In 1977, Labor Day is when I started proclaiming the need for change. I said, the ruling party, everything, all these Harambee are the Kikuyu middle class ideology to control and rule Kenya forever. Do you know what? That evening, you can see I was chopped this finger completely out on Labor Day. It was a Sunday. I had preached a broadcast in the morning saying that, calling for that change. I was shocked. Then this, you can see this was out and this. I had only 2 fingers remaining. They were sewn back. That was 77. 78, redemption came. Moi came in. And he said, you are not better by sleeping in a golden bed. You cannot have better sleep if you are not peaceful and you are in a golden bed. But the 1982 coup d'etat changed the Moi that I loved and I knew, my brother in Christ, into something else. He became paranoid and therefore went on a spree for, I don't know, was for power grabbing, like Kenyatta. So I was up in 1997 to be done by Moi, what Kenyatta did me. And Moi did it twice to me. Kenyatta did it once, Moi did it twice. We called for mass rally, National Convention Assembly, at Uhuru Park. He announced that we had called off the convention. But people understood I couldn't have called it off. So we went at All Saints Cathedral. The Bishop Gitari opened for us the All Saints Cathedral. So we went there. And as I was climbing in the pulpit, I was the only one facing the back. I could see from the pulpit, I could see the police coming in with the tear gas and everything. And they threw tear gas directly at me on the pulpit. I used to use military strategies. So I used to carry a diaper bag. You know, a diaper bag sips the urine, the acid. It can't ruin you. And the tear gas is a kind of acid. It made the same substance as urine. So I took the first tear gas canister, almost in the air, but it fell and I picked it and zipped it in my urine bag. Then another one, I got about 3 tear gas canisters. The police came in
led by the Assistant Chief Commissioner in Nairobi, Kianda, Mr. Kianda, stormed in with the sanctions. People were beaten, benches were broken, you know, the pews. And the people went out. That day, about 21 people were killed. So we went outside, and I was talking to Kianda. And the President Moi himself was coming on 7 Saba Saba from the airport with the Mukapa and the presidents of Ethiopia and others. He was meeting them to come for IGAD here in Nairobi to the State House. And he saw, when they were passing, they were also affected by the tear gas. And they could not, then they asked, who is this Joya? Who is this Joya? Who is this Joya? Then his bodyguard came trotting with a pistol at there in front of near the gate of All Saints Cathedral. We are talking to Kianda, pointing a pistol at me. They didn't wait for me to be shot, they started beating me. They broke me here. You can see I'm broken, the fractured here. Here, my skull almost a centimeter from the brain. I was knocked down. Wakili Gitobu Manyara alielekezewa darubini na serikali na kuonywa dhidi ya kuhakiki utawala wa Moi kupitia jarida lake la Nairobi Law Monthly, ambalo uchapishaji wake ulikuwa umepigwa marufuku mwaka 1988 na 1989 mtawalia. Gazeti la Nairobi Law Monthly nilianzisha nikiwa committee maximum prison, kwa sababu nilikuwa nimefungwa miaka 5 bila makosa yote ya kisheria. Wakati nilitoka committee maximum security prison, ndio nilianzisha Nairobi Law Monthly, na tulikuwa tunaandikisha tu ili kusomesha watu haki zao. Na baada ya miezi labda 6 hivi nilikuwa nimeanza kufungwa, nilikuwa nimestakiwa kwa sedition, na ilikuwa I faced more than that 3 counts of sedition before I was detained. Gitobu alionywa vikali na kitengo maalum cha ujasusi kabla ya kukamatwa. Nakumbuka mwaka huo ambao niliwekwa kizuizini, Jaramogi Oginga Odinga na George Anyona walikuwa wameanzisha ile NP, National Democratic Party, na we did a special edition. Hiyo yote ilichukuliwa yote na serikali. Mwezi Septemba mwaka wa 90, mwanasheria mkuu wa serikali wakati huo, Amos Wako, alipiga marufuku gazeti hilo na kuonya kuwa yeyote ambaye angepatikana akilichapisha au kumiliki gazeti hilo angetiwa nguvuni na kushtakiwa kwa makosa ya uhalifu. It was stated that all past, present and future editions of the publication were prohibited publication, and lots of people were arrested. Wakili wa Rubia na Matiba alikuwa ni Mwite, na Mwite wakati ambao alienda kwa tafuta wakina Rubia na Matiba, naye wakili mwenzake Mohamed ambao ni sasa jaji katika koti kuu alikuwa ameshikwa. Kati John Hamino na Mohamed Ibrahim waliachiliwa, mimi sikuachiliwa. Wakati huo nilipelekwa kutoka Naivasha mpaka Nairobi CID headquarters. Wakaniambia nilikuwa nimechapisha gazeti ambayo ni seditious, so being in possession of a seditious publication. I was charged when the others were being released. Nikapelekwa nikafungiwa katika JKI police station huko, na wakati huo
nilikaa jela, nikakuwa mgonjwa, nikapelekwa Kenyatta Hospital. I was chained into hospital bed for a long time, na mwishowe tukaachiliwa. Mimi nilikuwa natokea Uhuru Park kwa sababu tulikuwa nasema sisi wengine ya kwamba tuanze maandamano kutoka Uhuru Park ndio tuje Holy Family Basilica na moja kwa moja tuendelee mpaka Kamkunji. Ndio pale nikapata polisi walikuwa pale, lakini sisi tukasema ya kwamba tutakaa pale mpaka wengine waje, na wenzetu walipoanza kuja ndio polisi wakanishika na kwanza kunipiga, lakini baadaye niliwachiliwa. Na kuna mara mbili ambayo nilipigwa hapo Uhuru Park. Kuna mara nyingine tulikuwa tuna mkutano Kamkunji pamoja na Wangari Maathai, na tulienda pale kupanda mti pamoja na Wangari Maathai. Wangari Maathai akashikwa akapelekwa Runda Police Station. Mimi pia nikashikwa nikapelekwa Maathai alipelekwa Girigiri Police Station, nikapelekwa Runda Police Post. Baadaye nikapelekwa Gigiri Police Station, nikampata Wangari Maathai pale, na baadaye tukashtakiwa pamoja. We want honesty, we want justice. We want them to do in this country what we can do in India. If we are going to shed blood because of our land, we will. We are used to that. Our forefathers shed blood for our land. We will do so. Sheria iliyotumiwa wakati huo kuwakamata wanaharakati wa mageuzi ilijulikana kwa kimombo Kenya's Preservation of Public Security Act, ambayo iliruhusu mtu kukamatwa na kuzuiliwa bila kushtakiwa wala kuhukumiwa. Wakati mwingine nilikuwa napeleka watoto wangu shuleni St. Mary's. Kwa mimi ndio naendesha gari, na watoto walikuwa wamekaa moja mbele na wawili nyuma. Nilipofika katika mlango wa St. Mary's shuleni, polisi wakanisimamisha, wakaniambia nitoke kwa gari. Walikuwa na gari nyingine, nikasema siwezi kutoka, lazima ni wapeleke watoto mpaka shule. Basi wakasema lazima tuingie kwa hii gari. Sasa mmoja akaingia mbele, akakaa na mtoto mmoja, na wawili wakaingia pale nyuma. Tukaendesha gari moja kwa moja mpaka ndani ya shule. Kutoka kwa shule wakanipeleka mpaka Kilimani Police Station. Si binadamu iko wezi, iko waongo. Hiyo ndio sababu iko polisi. Hiyo ndio polisi iko na jeshi na iko na guruneti hapana ya kuua wanyama. Hiyo ndio sababu iko na jela. Hiyo ndio sababu iko na chief justice. Hiyo ndio sababu iko na attorney general. Hiyo maidara yote inawekwa sababu watu ni wabaya. Wengi ni wabaya. Kama watu wangekuwa wote wazuri, Githu Muigai angekuwa na kazi. Ndegwa Muhoro angekuwa na kazi. Kimaiyo angekuwa na kazi. Karangi angekuwa na kazi. Kutokana na hali hii, wanaharakati kadhaa pia walilazimika kukimbilia mafichoni kwa kuhofia usalama wao. Mfano Raila Odinga, wakili Gibson Kamau Kuria, Koigi wa Wamwere, wakili Paul Mwite, miongoni mwa wengine. Kwa baada ya kuwekwa ndani mara ya 3, mara huu tulikuwa tumeunda ile kikundi ambayo ilikuwa inaitwa Ford, tukipigania kuondolewa kwa section 2A ya katiba. Na wakati tulikuwa tumeitisha mkutano ya Kamkunji mara ya kwanza, na wakati huo ndio rafiki yangu Marekani ambaye alikuwa anafanya kazi ya ujasusi alikuja akaniambia ati hao jamaa wana mpango mbaya kwangu. Maana yake walikuwa nasema ati mimi ndio napanga yale maneno yote. Akaniambia mimi ati mara hii hawataniweka ndani, wana mpango mbaya zaidi ya kunidhuru. Kwa hivyo wakaniambia ati
tujihadhari. Balozi Smith Hempston wa Marekani na ule wa Ujerumani Munzburg walikuwa na tuambia fununu ambazo wanaosikia kutoka intelligence zao kwamba kutakuwa na crackdown kubwa. Na wakati huo tukajitayarisha wale ambao wataweza kuondoka katika nchi, kwa sababu we realize it's going to be a very ruthless struggle. We didn't want all of us to be detained, so we had several meetings. Now, when it became clear that there were going to be detentions, our meetings had already started moving to Kamau Kuria's chai house. We had a meeting where we agreed that should the worst come to the worst, then some people should be able to go and form the external wing of the struggle. Sasa marafiki yangu wakaamua ati nitoke. Wakafanya mpango ya kuniondoa hapo, manake jamaa walikuwa wamejaribu kuja kunishika, walikuwa nitafuta kila mahali. Lakini niliondolewa hapa kisiri na mimi nikatoka mpaka nikaenda mpaka Kampala. Na kutoka kule Kampala nikafanya mpango na nikaenda huko Norway, pale ambapo nilikuwa kama mkimbizi wa kisiasa. Nilikaletewa ujumbe na mama moja alikuwa anaitwa Mukuhe. Akaniletea ujumbe kutoka kwa Kariuki Chotora. Kariuki Chotora alikuwa anataka kuniambia ya kwamba wamechoka na siasa zangu, siasa ambazo zilinifanya nisitosheke nikiwa mbunge, na siasa ambazo hazikunifanya nijute katika jela. Kwa hivyo walikuwa wameamua kunitafutia suluhu la mwisho, na suluhu ya mwisho ilikuwa ni kuniponda kama chawa. Sasa mimi nilikuwa nimeona watu wameuliwa. Niliona JM rafiki yangu akiuliwa, niliona mtu kama Tomboya akiuawa. Nikajua ya kwamba ni rahisi sana kuuawa, na nikajua ya kwamba ni heri mbwa ambaye yu hai kuliko simba ambaye amekufa. Kwa hivyo tukaketi pamoja na familia yangu, tukajadili sana tisho hili, tukafikia uamuzi ya kwamba lilikuwa ni tisho halisi, sio la kufanyiwa mzaha, na ni heri ningeondoka nchini niende ng'ambo, nijitafutie usalama kwa muda, labda ningerudi baadaye mambo yakibadilika. Mimi niliwaambia siwezi ondoka. Mimi nakumbuka vizuri sana bwana Smith Hempston aliniletea hata gari ile ya kibalozi kwangu nyumbani, akaniuliza nikiingia hakuna mtu atanishika, lakini nikamwambia asante, siwezi kuondoka Kenya kwa sababu it will be a betrayal. I saw it as a betrayal because if we have been elevated to leadership positions of the opposition and then you flee the country, we will give Moi reason to smile. Unajua ni rahisi mtu kukasirika na kusema fulani ni mbaya ndio amenifanya hivi, lakini hakuna mtu anajilaumu. Kila mtu anataka kujifanya mzuri. So kulaumu rais ajalinifanyia hivi, ulisa hiyo mtu ulikuwa umefanya nini? Hawezi kukueleza. Maana kila mtu anataka kujionyesha kama yeye ni msafi. Hana dosari. Nchini watu zaidi waliendelea kukamatwa, baadhi yao wakiwa viongozi wa upinzani, mfano George Anyona, Ngotho Kariuki, Augustine Njeru Kadhangu, Profesa Edward Oyugi, wakili Mirugi Kariuki ambaye sasa ni marehemu, na Rumba Kinuthia. Koigi wa Omwere ambaye alikuwa mafichoni nchini Norway naye pia hakusazwa. Lakini pia nilijua ya kwamba pale tulipokuwa tumefika ilikuwa haiwezekani kuendelea na mapambano, kwa sababu mtu alikuwa anafuatwa masaa 24. Hata nikiwa bungeni nilikuwa nafuatwa kila pahali nilipokwenda. Kama wakili nilikuwa na ofisi ya Chief House, na kila asubuhi nikiamka kutoka nyumbani
mpaka ofisini. Tulikuwa na ufuata na polisi na magari ya polisi. Unaingia kwa ofisi na polisi wamesimama mlangoni. Ukitoka wanakufuata popote, na jioni popote unaendapo wanakufuata mpaka ufike nyumbani. Ikawa ni wazi ya kwamba tulikuwa kama hatuko katika jela yenyewe kama Kamiti, bado tuliendelea kuwa jela nje ya jela. Kwa hivyo hakuna mchango wowote ambao tungefanya ili kuweza kuboresha mambo nchini. Kwa hivyo tukasema heri twende uhamishoni, tukapigane kutoka kule. Tulijua katika kuonyesha mshikamano na viongozi waliokuwa wakipigania mageuzi, wanawake, baadhi yao wakiwa wazazi wa wanasiasa waliokuwa wametiwa nguvuni, wakiongozwa na marehemu Wangari Maathai, walikita kambi katika bustani ya Uhuru kuishinikiza serikali kuwaachilia huru watoto wao. Itawezekanaje sisi wana Kenya tukubali kutendewa kama sio wana Kenya? Mtakubali? Mtakubali? Nyinyi mkikubali, mimi sitakubali. Na kama hatutakubali, kama tumekataa, huo ndio mwisho wa mambo hayo. Hakuna kitu mtu atafanya. Mtu atakuja na bunduki zake, atakuja na polisi wake, atakuja na kichini chake kama kawaida, atachoka kwa sababu sisi tutasimama imara. Eneo hilo limekuja kujulikana kama Freedom Corner. We were praying for Kina Anyona, Raila. Who else were we praying? Koigi, many of those young people in prison. And then the police came to disrupt the meeting. Then I preached and I said, Jesus said that if everybody strips you the outer cloak, remove also the inner garments. So they removed them. I was shocked to say sorry. I couldn't wash them. Waliona kumbukumbu tosha ya matukio hayo, wanasema polisi waliwashambulia kwa vitoza machozi wanawake hao, ambao walivua nguo na kusalia uchi wa mnyama kama ishara ya kulaani kitendo hicho. Walijaribu kuomba serikali, wameenda kotini na njia zote haikuwa imefaulu. Ndio wakina mama wakasema ya kwamba wataenda katika Freedom Corner, yani Uhuru Park, sehemu ya Uhuru Park, na wakaweka hema, na wengine wa Kenya wakajumuika kila siku. Sasa siku moja polisi ikaamua ya kwamba lazima hawa kina mama watolewe katika Uhuru Park kwa nguvu. Walianza kuwapiga wakina mama. Ndio wakina mama wakasema hii hawawezi kukubali. Ndio wakatoa nguo, na ikawa ni picha ambayo hatujaona hapa Kenya. Na baadaye hawa kina mama walipokuwa wamehamishwa, ikawabidi sasa watafute mahali ya kwenda, na wakaenda All Saints Cathedral, na wakakaa hapo mpaka wakati ambapo tena polisi ikashambulia kanisa ya All Saints Cathedral, na wakina mama na watu ambao walikuwa huko walikuwa wamepigwa vibaya sana. Wanahabari waliokuwa ange kunakili matukio hayo nao pia hawakusazwa na serikali. Katika kijiji cha Aitharaine, kaunti ya Kirinyaga, Munene Kamau, mpiga picha maarufu nchini, anaendeleza shughuli zake za kila siku. Na pindi tunapomfahamisha kilichotuleta hapa, hali yake inabadilika na kuwa mwenye wingi wa mawazo. Nilianza wanahabari mwaka wa 1984 nilipojiunga na chuo cha
mawasiliano cha KIMC. Nilifusu mwaka wa 86. Nilipotoka Nairobi nililetwa Kirinyaga. Wakati huo ilikuwa inaitwa wilaya, sasa ni kaunti ya Kirinyaga. Sababu nililetwa hapa ni sababu babangu, sasa marehemu mzee Munene Kariuki, alikuwa anaugua. Sasa nikapata uhamisho kutoka Nairobi nije Kirinyaga hapa nyumbani ndio niweze kumshughulikia. Lakini kwa bahati mbaya nikakutana na wanasiasa wa Kirinyaga na watu wa serikali ambao hawakutaka ukweli. So mimi nilikuja na ukweli wangu, nikienda kuripoti ninaripoti mambo vile alivyo. Lakini wanasiasa hawakutaka hivyo. Walikuwa wanataka mwanahabari anaitwa kando, anaambiwa vile ataandika. So nikasema haiwezekani. Sasa hiyo haikuwafurahisha wanasiasa. Walisema mimi ni Mwakenya. Mwakenya ilikuwa ni chama ambao ni haramu, kilikuwa kinasemekana kinapanga njama ya kupindua serikali ya Moi. So nilijipata pabaya sababu mwanasiasa alinisingizia ya kwamba mimi ni Mwakenya sababu nimekataa mambo yake. Nimekataa kubadilisha taarifa ziandikwe vile anataka na sio vile mambo yalikuwa. So nikashikwa, nikajikuta niko kizuizini Nyayo House. Kukamatwa kwake kulifanyika mwaka 1987. Ndio hii meno yangu moja itolewe. Kuna mmoja wa wale matocharas alikuwa anaitwa Mashiri, ndio nilikuja kujua baadaye. Mashiri ndiye aliongoza hiyo kikosi ya watu 6 wale walikuja kunishika hapa nyumbani. Sasa walipojaribu kunidhalilisha na kufanyia maovu yote ndio nikubali ya kwamba mimi ni Mwakenya, wakaona ni buri. Akaona sasa mpaka atumie mbinu nyingine ndio apate confession, sababu mateso ilikuwa ndio mtu wapate confession ya kwamba ni Mwakenya. Akaniuliza kama nishaona ile filamu ya Rise and Fall of Idi Amin. Akamwambia ndio. Saa hiyo ameshika bunduki namna hii, anafanya namna hii pistol. Akaniambia unakumbuka one of the scenes katika hiyo filamu ya kwamba Idi Amin alienda akampiga risasi askofu Ruum kwa mdomo, kichwa yote ikapasuka. Nikamwambia ndio. Niliposema hivyo akacheza dance hapo. Nikajua basi nimekwisha. Sasa ndio akakuja akaingiza pastora kwa mdomo, akaniambia ninahesabu sasa kutoka 10 mpaka 0. Kama utakuwa umekubali wewe Mwakenya, hiyo kichwa yako ni kama ya askofu Ruum. Kwa vile nilikuwa nimesikia uchungu sana sababu mguu ilipovunjwa sijapelekwa hospitali. Nikamwambia hata nikuchelewa umechelewa. Kusikia hivyo aliangusha ile pistol, akanishika koo hivi na bado nimefungwa mikono na pingu. Akanishika hivi kwa koo, akanipiga ile punch. Mpaka nikaanguka na huko nyuma na hiyo kiti yangu. Nilipoanguka nilikuta midomo imefura, meno hii hakuna. Alizuiliwa kwa muda katika Nyayo House akiwa pamoja na wengine waliokamatwa wakati huo, wote wakisimulia masaibu walioyapitia nyakati hizo. Ile mbaya zaidi ni ile mateso ya kundungwa kwa sindano kwa sehemu za asili. Ilikuwa chungu sana. Sasa hii umeshikwa mkono pande hii na miguu. Watu wengine ndio wamekushika ndio upanuliwe mwili yote, alafu mwingine anakukanyangia hapa. Sasa ule anakundunga ako na free hand, ni vile anataka tu na mwili yako. Unafanyiwa hiyo maovu na uko uchi. Mimi nilidhulumiwa sana siasa na serikali hiyo ya Mheshimiwa Moi, lakini nilimsamehe. Nilisema watu wengi hufanya yale ambayo hawaelewi kwa kutojua. Hatukukufa moyo, tuliendelea. Hata mimi nikitoa hii shati utaona vilema huko nyuma kuchapwa na viboko, lakini tukasema tutaendelea na tuliendelea, na Mungu alikuwa nasi na tukafaulu. Mstaafu Moi sababu ndiye alikuwa nahodha wa serikali, yeye ndiye anastahili kupata lawama, sababu kama si yeye aliamrisha watu wake watushike, tungeshikwa namna gani? So hata kama si yeye alitekeleza unyama, the buck stops at Mzee Moi, and he should even apologize to us. Mojawapo ya faida zilizoletwa na harakati za kutetea kupatikana kwa katiba mpya nchini ni uhuru wa wanahabari.
Uhuru ambao wengi wanasimulia kuwa haukuwepo miaka ya 90 ambapo walijipata kizimbani kwa kuangazia taarifa zilizolenga kuikosoa serikali. Wakati hiyo time ilikuwa one party state na the freedom of press haikuwa. Saa zingine ilikuwa inatokea kwa president direct. Anapiga simu, anasema sitaki kuona hiyo story haitapata. Tulitoka mbali penye polisi haikuwa inaona journalist. Wakikuona as a journalist, wewe ndio utakuwa subject. Hata kama kulikuwa na demonstration, wataanza na journalist first. Sasa na kutokea hapo tumechange polepole mpaka ikafika stage yenye hata lori ya polisi tukiwa kwa demonstrations tunaingia ndani na kuna kitu inaendelea. Na ikaendelea polepole hivyo mpaka polisi wakakuwa ni kama marafiki zetu, wanaelewa kazi yetu. So there is a lot of freedom to gain all the years. Wakati niko katika kazi ya serikali nikiona international news kwa television, nilikuwa ninaona tu microphone. International news ni kama ni msitu wa microphones. Na hapa kwetu ni kamoja. So nilikuwa nauliza Mungu wangu, kuna siku moja nitaona nchi ya Kenya ikiwa na a forest of microphones. Sawa, wanahabari kama vile naona nchi za nje. Na imekuwa kama kuna mtu ako na furaha ni mimi kuona hivyo. Na uhuru wa wanahabari hata kama sio kamili, at least ukilinganisha na wakati ule kuko afadhali mara 20. Photographers wame contribute a lot because every day as we were trying to contribute, all the pictures that were coming out zilikuwa zinatoa reality of what is happening on the ground. Matiba na Rubia walipalilia, lakini hawana uwezo wa kuyafurahia matunda ya jasho lao kutokana na magonjwa aliyoyapata walipokuwa kizuizini. I lost my voice. I had good voice. I lost it because of the pressure. I live on medicine. About 8 to 9 tablets a day. About 4 in the morning. Like this morning I had 4. In the evening I'll have perhaps 5. That's how I keep my energy. Maybe my energy is not really me. Walioshuhudia matukio hayo wanadai kuwa Kenneth Matiba alinyimwa dawa alipokuwa kizuizini na kupata kiharusi. Kwa miaka 25 sasa ameishi na ulemavu. Matiba alikuwa ni mtu ambaye hanywi pombe, alikuwa anapanda milima, na mimi kama kiongozi ambao tulikuwa naye katika bunge wakati huo, alikuwa ni mtu ambao naweza kusema alikuwa kwa hali nzuri sana kiafya, lakini baadaye alipoenda kizuizini akawa na madhara kama vile tumeona kwa sasa. I feel very sorry. I have not seen him lately myself, but when I saw him in the picture, I didn't. It's very sad. Walivyoathirika wao ndivyo zilivyoathirika familia zao. Wakati mmoja nilikuwa nimeenda kanisani All Saints Cathedral on a Sunday, Jumapili, evening service, kwa sababu tulikuwa tunahudhuria evening service. Wakafuata gari yangu, wakapiga na mawe na chuma tulipokuwa tukielekea kurudi nyumbani kama saa 3. Ni mimi nilikuwa nina drive na bibi yangu alikuwa front seat. Hapa nyuma kulikuwa na watoto wetu 3. Na yule wa mwisho alikuwa miaka 4. Alikuwa amelala. Wa kwanza mtoto wetu Hawasan alikuwa upande wa kulia ninakumbuka, na msichana wa pili alikuwa kwa upande wa kushoto, na huyu mtoto kabisa alikuwa anawalalia. Mawe ikaingia kwa gari, chuma zikaingia kwa gari. Ni Mwenyezi Mungu tu. Chuma moja ilikuwa karibu sana kuua hawa watoto, hasa huyu mtoto wa miaka 4. Tulipoingia nyumbani, huyo mtoto aliongea for the first time. Akaniuliza, Daddy, why did they want to kill us? Wakati mmoja ambao mtoto yangu mdogo sana msichana huko shuleni, nikaitwa kwamba lazima uje shule kwa sababu
huyu mtoto amesema mambo ambayo lazima wewe uwe pamoja na mwalimu mkuu. Na huyo mtoto wangu alikuwa anasema, amemwambia mwalimu ati anataka bunduki. Wakati alikuwa na miaka 8-9 hivi. Akasema yeye anataka bunduki kwa sababu si haki kwamba baba yake anashikwa kila siku. Na alikuwa naona saa ingine tumezingirwa nyumbani bila sababu. Unapata polisi 10 wamezingira, na walikuwa naona hizi picha nikipigwa. Sasa mtoto akasema anataka kumpiga rais bunduki kwa sababu ndiye ananishika. Sasa ilibidi niende pale, tukazungumza na yeye, tukamwambia hapana, usifanye hivyo, na wewe lazima uwe mtoto mzuri, utii sheria na kusikiza vile walimu wanasema. Wakati mama alipoaga, ndugu wangu mkubwa Dr. Oburu alinitumia mimi telegram kuniarifu ati mama ameondoka. Hiyo telegram ambaye alinitumia vile vile akauliza serikali iniruhusu niweze kwenda kuzika mama yangu. Lakini tofauti na haya, hiyo telegram ilichukua miezi 3 kabla hawajanipatia hiyo telegram. Kwa hivyo nilikuja kujua baada ya miezi 3 ati mama alikuwa amefariki. Waliozuiliwa kisiasa waliachiliwa huru kufuatia shinikizo kali, hasa kutoka mataifa ya ughaibuni kama vile Marekani, Uingereza na mataifa ya Skandinavia ambayo yalikomesha msaada kwa serikali ya Kenya kwa sababu ya udhalimu dhidi ya raia wake. Tukawa na bahati kwa sababu wakati huo ile Soviet Union ikaanguka, Berlin Wall ikaanguka. Sasa yale mashindano kati ya East na West, kwa sababu West walikuwa wana prop up dictators ili wasiende kwa Soviet Union. Lakini wakati Soviet Union ilisambaratika, sasa wakageuka, wakaanza kuangalia mambo ya demokrasia, na hapo tukabahatika kabisa. Moi, to his credit, anaona mbele sana. Aliangalia ulimwengu kutoka nchi za nje, akaangalia traditional partners wake, Uingereza, Marekani, na akaona hawezi shinda. So wakati alipoona hataweza shinda, he started the campaign ya managing it, and there he succeeded very well kwa sababu he accepted 2-term limit, na wakati ilipoisha akasema hata simama. Alituambia dunia hapana pepa dunia na leather strap. Manake dunia ni nzito sana, itakuangusha. Una pepa na maganda ya ndizi. Manake ikiwa nzito inaanguka peke yake inakuwa cha kusimama. Na ukiwa kiongozi sasa, kama baba kwa nyumba, baba alie, mama alie, na watoto wanakwisha. So ni wale watu wanaamini kupatia watu moyo. Yeah? Because people wanamwangalia, wapatie uongozi. Yeah? So hata wakati mambo iko moto, yeye anajikaza. Hata wakati mwingine sisi tunasoma magazeti, mambo mabaya, tunafikiria kinja asubuhi hata kutakuwa moto. Anakuja tu nacheka na furahi. Mpaka tunasema yani yeye anacheka na ndio mambo imewaka moto. Lakini alituambia mwanaume ni kung'ang'ana. Na sio kulialia. Simba ndio sasa atapigana huko kiwanjani. Hata baada ya kuachiliwa, harakati hizi hazikukomeshwa. Walitumia mbinu tofauti kumshawishi Moi kutimiza walichokitaka. Mwaka 1991, Put on your ukanda. Funga sawa sawa. Wakuu 6 kutoka upande wa upinzani walijikusanya kubuni chama cha kisiasa Forum for the Restoration of Democracy (FORD), ambacho kilibuniwa Agosti mwaka huo. Kilibuniwa licha ya kuwa Moi alikuwa amekiharamisha
na hata kuagiza kukamatwa kwa viongozi wakuu chamani humo. Soon after, under circumstances that remained unclear. Kabla ya kusajiliwa kama chama cha siasa, Ford kilikuwa vuguvugu la siasa la kutetea mageuzi. Sisi tulikuwa kikundi ambayo tulikuwa tunajiita wakombozi, na hii kikundi ilijumuisha wale wa Kenya ambao walikuwa wanataka mabadiliko, kuondolewa kwa ile fungu ambayo waliweka kwenye katiba ambayo ilikuwa inaitwa Section 2A ya kupiga marufuku kwa sajilishwa kwa chama kingine japokuwa ni mama na dada, yani KANU. Na kwanza tulikuwa tunafanya kampeni kwa wenzetu ambaye tulikuwa tunataka kuwaingiza wengi katika bunge. Tulianza hii wakati tulienda kufanya kampeni Mheshimiwa James Orengo kule Ugenya. Kufanya kampeni kwa Fidi ya Sio kule Karachuani. Na tukaelekea kule Nyeri mjini kufika kampeni kwa jamaa alikuwa anaitwa Ong'ondi wa Kariuki. Na hata hapa Nairobi. Kwa hivyo hii kikundi ilijumuisha Wakenya wengi wakati huo. Sasa wakati baadaye tukaamua tujaribu kusajilisha chama kiwa pamoja na Jaramogi, tukakatazwa. Hapo ndio kukawa sasa kuna shida na kukawa na ile majaribio ya kupindulia serikali na kikosi cha wanahewa. Serikali ikachukua tukio hilo kutumia hiyo kujaribu kunyamazisha wapinzani wa serikali wengi zaidi. Hapo mbeleni wahadhiri wa chuo kikuu wengi walikuwa wamewekwa ndani. In his address to the delegates this morning, President Moi lamented that the hitherto unofficial... Afueni ilijiri Disemba mwaka 1991 pale KANU kilisalimu amri na kuidhinisha marekebisho ya katiba ili kuruhusu mfumo wa vyama vingi nchini. Shida ambayo mlionayo, ijapokuwa mnasema sisi ndani ya KANU kuna mambo kadha, hamjui kwamba ndani yenu wenyewe kuna Ford ambao wamevaa nguo ya mbwa wa mwitu, wameingia ndani yenu, na namna ya kutoa ni ngumu, maana inalala kilichoko kigulacho kiko mguoni mwako. Ndio shida iliyoko. Kwa hivyo nimeona mimi kwamba dawa ni kutenga mbuzi na kondoo. Hata kama ukitaka mayai safi, lazima kutafuta njia ya kuona na mayai mazuri, tia ndani ya maji yale ambayo haina uzito mbaya yatatoka juu. Tukitaka kuimarisha chama cha KANU kijulikane kama ni chama safi kinachozingatia yale yote mambo mema na mazuri, lazima tuangalie kwamba tunasafisha. Na kusafisha sio kusema kusafisha na kuna Ford ndani yake. Kitu mimi nauliza nyinyi leo, ili tuone hawa walio katika siasa, wale walio watumishi wa serikali, sisi tuseme kwamba tufungue, tuondoe ile section ya katiba ya Kenya ya 2A.
Na japo taifa lilikuwa limeruhusu mfumo wa vyama vingi, Mimi hapa nafungua mlango na kusema chama moja tu kiruhusiwe, hata 20 watoke pale. Lakini visiwe vyama vya ukabila. Kama naandikisha na kama ni ya ukabila, it will not be registered. Jambo hili nasema hivi si kwa sababu ya pressure from anyone. You know me. I don't have to decide because somebody tells me do this. I do it because of the situation. Kwa sababu sitaki bothering of my people. Matunda yake hayakufurahiwa kwa muda, kwa kuwa tofauti za misimamo zilianza kushuhudiwa kwenye vyama hivyo. Chama cha Ford ambacho kilibuniwa kutoa ushindani kwa chama cha baba na mama KANU kilianza kutawaliwa na tofauti za kisiasa ambazo wajuzi wanasema zilisababisha kugawanyika Agosti mwaka 1992, miezi minne kabla ya uchaguzi mkuu kuandaliwa. Tulipokuwa tunapigania, sisi kama Young Turks, tulikuwa naitwa Young Turks, tulikuwa 5: Paul Mwite, Anyang' Nyong'o, James Orengo, Joe Ager na mimi. Wa 6 mwingine alikuwa ni Jaramogi. Yeye ndiye tulikuwa tunasema yeye ndio alikuwa ni the oldest of the Young Turks. Tulikuwa atuangalie ukabila yetu, wewe unatoka kabila hii au kabila hii. Sisi tulikuwa tunapigania kama wazalendo wa Kenya. Baadaye tukaleta wazee pamoja, mpaka tukapigania mpaka section 2 ikaondolewa. Wakati tangazo linaondolewa, kikundi kikajitokeza inaitwa Friends of Ford, yani marafiki ya Ford. Hawa ni walikuwa ni viongozi walikuwa ndani ya KANU kwa miaka hizo zote, lakini sasa walikuwa wanaona kama kuna hizi mawimbi inakuja yenye nguvu, wakaanza kujitoa kule kuja pande hii. Wakati huo hata DP vilevile iliundwa na wale ambao walikuwa wamesema ati viongozi ambao wanapigania mageuzi kama yule mtu ambaye anajaribu kukata mti wa mgumo na wembe. Lakini sasa wao vilevile wakaondoka kule wakaanza chama chao. Sasa hizi vikundi walikuwa ni wale watu ambao walikuwa wanaangalia ubinafsi miongoni mwao. Hawa ndio walileta siasa duni ya ukabila ndani ya Ford. Hawa ndio wakaanza kusema sisi ni kabila kubwa, hatuwezi kuongozwa na mtu ambaye anatoka kwa kabila ndogo. Sisi hatuwezi kuongozwa na mtu ambaye bado hajakatwa na kadhalika. Sasa hiyo ndio chafu ndio ilileta gawanyiko katika chama cha Ford. Na baadaye sasa kugawanyika kukawa na Ford asili na Ford Kenya. Moi relaxed and agreed to give us, as a result of that rally, Moi capitulated and he gave us multi-party, but not multi-party in the eyes because the laws, the draconian laws were still in place. He was still autocratic. So we said the only way to abolish, to remove the autocratic tendencies was to have a new constitution. Because even those who, after he opened the new forum, the new space, they called it democratic state, but it was not democratic. It was a euphemism. When he opened that space, many autocrats saturated the field. Each with his own party, ethnic parties, everything.
Because we wanted pluralism and multi-party, I could not condemn them. Ford Asili kilibaki kuongozwa na Kenneth Matiba, huku Ford Kenya kikiwa cha Jaramogi Oginga Odinga. Uchaguzi mkuu ulipoandaliwa, baadhi walikuwa na matumaini ya kupata mwamko mpya kwa kuwa vyama vingine vya siasa kando na KANU viliruhusiwa kushiriki. Hata hivyo haikuwa rahisi kwao. Chama cha Jogoo KANU bado kiliibuka mshindi, huku Ford Asili kikiwa cha pili na Ford Kenya kikiwa cha tatu. Chama cha DP cha Mwai Kibaki kilikuwa cha nne. Hali hii ilisababisha tofauti kuu za kisiasa nchini, baadhi zikiwa kuhusu uongozi wa vyama. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 1997, migawanyiko ya kisiasa iliendelea kushuhudiwa, where he was taught by a politician, the late Agwing Skodek, hali ambayo wasomi wa historia wanasema ilitoa njia ya mtelezo kwa KANU kunyakua ushindi. Mwaka huo kwa mfano, Moi alirejea mamlakani, huku chama cha kipya cha NDP cha Raila Odinga kikimaliza katika nafasi ya 3 na Ford Kenya nafasi ya 4. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2002, idadi ya wagombezi na vyama vya siasa iliongezeka. KANU wakati huo kilimpendekeza Uhuru Kenyatta kuwa mpeperusha bendera wake. Nataja moja kwanza, alafu watafanya na wengine. Na huyo ni huyu mzee Uhuru Kenyatta. Wailedi wanasema hatua hiyo kutoka kwa mtu ambaye alikuwa amejitaja kuwa profesa wa siasa ndio ilinyima Jogoo mabawa kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2002. Muungano mpya wa National Rainbow Coalition NAC ulibuniwa na mpeperusha bendera akawa kiongozi wa DP Emilio Mwai Kibaki. Vyama vingine vilivyoshiriki ni Ford People, Social Democratic Party na chama cha Umma. NAC kilifaulu kutia kikomo uongozi wa KANU wa miaka 24. Mwai Kibaki na hapa kwamba kwa kura milioni 3.6. KANU kilipata kura milioni 1.8. Hata wakati NAC ilishinda, the drivers wa state infrastructure ni wale tu wa Moi, na Moi alikuwa amefurahi zaidi kwa sababu aliona ameshinda. Hata kama hakuwa kwa kiti, ni grupu yake tu ambayo iliendelea. We reformed the one-party state, and that's why we had multi-party autocracies. You know, you can many parties which were, I said there were chickerings and of the what you call, there were hashirings of the one party. Reform does not bring the desired change. It cannot, because you are reforming something that pre-exists. It has its own nature and character. You cannot reform anybody's nature. It was a highly contested election in which the opposition raised. Tangu wakati huo, hali imekuwa hivyo katika ulingo wa siasa. Ninajivunia kwa sababu tuna vyama vingi, tuna katiba mpya na namna tumesambaza mamlaka hasa katika counties ni mabadiliko makubwa sana. Kitu ambao pengine ninaona kwamba ilikuwa ni ngumu kutekeleza kwa sababu ya siasa za Kenya na yale ambao ilitendeka wakati wa uchaguzi. Umeona kwamba wale ambao waliridi serikali ni wale, yani ni kama ofisi
imejibadilisha kama kondoo. Vyama vinaundwa kwa minajili ya ukabila, unaona, na tungetaka watu wa Kenya wafike kiwango ambacho watakuwa wakiuliza chama fulani, una mipango ipi ya kuhakikisha ukichukua chama chako kikichukua usukani utainua hali ya maisha yangu. Hapo ndio tungetaka tufike. Harakati ya ukombozi ya pili imegawanya Wakenya kwenye milengo mbili. Wale ambao wanataka kuendeleza mambo ya baki yale yale, na ambayo tunasema watu wanataka kwa kimombo inaitwa status quo, na wale ambao wanataka kuleta mabadiliko, reformists, wale ambao wanataka kubadilisha vile Kenya inaendeshwa. Sasa hii imekuwa ndio vita, msukumano tangu uhuru mpaka wa leo. The price of freedom is eternal vigilance. So we must, tukijivunia pahali tumefika, tukumbuke kwamba kuna wengine wanataka kuturudisha nyuma. Every vote, cast vote, you are putting your life into the ballot box to become a property of the politician. So you are not voting to elect a servant or to hire somebody in Kenya, which is, election should be a contract relationship between the hire and the hirer, the hired and the hirer. But now in Kenya it's the other way around. It is a signature to become property when you get elected, you vote. Vyama ambao vina msimamo na mwongozo ama ina kitu ambao kimombo wanasema ideology, ni vigumu sana kuwa na vyama kama hivyo, kwa sababu mara kwa mara serikali inaingia ndani ya hizi vyama na kuleta vurugu ambao ama kuleta matatizo ambao baadaye inavunja hizi vyama. Lazima tuwe na vyama ambavyo viko na issues, ideological parties. Wakati sasa katika Kenya, political parties are personality cults. Yeah? Ukiangalia vyama bila kiongozi ule kwa juu, hakuna chama. Na lazima tuwezeshe sheria yetu ndio igundue kwamba you must recognize the role of political parties. Lakini wakati huo bado fika. Vilipoanza kubuniwa awali, ilikuwa wazi kwamba chama fulani cha kisiasa aidha kilikuwa kikipigania sera za ujamaa, yani socialism, au kabaila, yani capitalism kwa kimombo. You cannot demonstrate today without with the genuine people. But that time, the demonstrators were genuine. They gave their lives, that's why they were dying. They were patriots. Zile vyama tulikuwa nayo mwaka wa 1992 ambazo ni vyama kama KANU, vyama kama Ford Kenya ama Ford Asili. Ukiangalia hali ya hizo vyama haziko, ama kama zipo zimekuwa vyama vidogo vidogo, na kila mwaka ama kila wakati wa uchaguzi inabidi ya kwamba watu waanza vyama ya kung'ang'ania viti, lakini si kuwa na mwongozo na msimamo ambao inaweza kuleta mabadiliko katika nchi. Vyama vya kisiasa mpaka sasa pia havijakuwa democratized, lakini vimeleta mabadiliko. Chama kama Ford, for example, kilisimamia mabadiliko ambayo tunaona leo.
hata kama kilivunjika ikakuwa Ford Kenya na Ford asili, yale mabadiliko ambayo walileta ndio tunajivunia mpaka sasa. Imekuwa safari ndefu, lakini hatujafika promised land. Bado tuko kwa hiyo safari. Tuna katiba mpya, lakini ile constitutionalism ya kutii katiba bado haijatekelezwa, na katiba yenyewe bado haijatekelezwa. As many as of the agreement that the coalition is accepted, say aye. Aye. Uhuru wa kuwa na vyama vingi pia umeanza kufutika katika siasa za Kenya. Vyama vya siasa sasa vikiingia chini ya mwavuli wa chama kimoja cha siasa. Wasomi wanasema mbinu hii ni hatari na inayoweza kurejesha taifa katika hali ilivyokuwa miaka 25 iliyopita. You bring everybody. You have no enemy. Democracy has no enemy. You bring everybody. Even the enemies of the cause have a vote. They have followers. So what happens that the people who are rich stole democracy. I mean, they use it as their stepping stone for wealth and for money. You see, so I'm saying, in that sense, we achieved our goals for democratization, but the people still need a lot of transformation in their consciousness to be able to embrace transformation, because they still vote for this. We see the re-engineering and comeback of KANU in its original form. Ukiona sasa siasa za leo ni KANU tu, the intolerance, the arrests ni wakati ule. Hata wakati wa NAK usisahau, there were more Kenyan youths who were killed under the guise of fighting Mungiki than at any other time in our history. Vijana wengi kutoka Central, wakati Michoki alikuwa waziri, walichukuliwa wakauawa na mamia mpaka sasa wajulikane wako wapi. Kwa hivyo ile infrastructure ya KANU bado iko ndani, iko very, very firm. To me, they are trying to go back to one-party state. It's another way of doing it. Only this time is a bit more liberal. The next stage, maybe, and they're trying it because even in Jubilee today, the one next election will be under, they call it JAP. So that if this other judge itakwenda, iwe sasa ni one party. Haya, ODM vile watafanya namna hiyo. I'm talking of the two big parties. But there are over 30 parties in the Kenya today. So that is defeating the philosophy and the of multi-party. Sisi tupigania multipartyism. Our strength as a country is diversity. Kwa hivyo wale ambao wanasema lazima tuwe na coalitions ndio tuwe na demokrasia ni wale ambao hawapendi demokrasia. Kama CORD ama chama cha ODM ambao zina nguvu na haswa pia kama Jubilee inaweza endelea mbele kama vyama, tuwe na vyama viwili ambao pengine vina nguvu na wananchi wanaweza kuziangalia hali ya hizi vyama kwa ujumla bila kufikiria ukabila. I would like to sound a warning. This must not be allowed to carry on because it will drive us to single party in another form. Let people decide on political parties, and when the elections are done, they form coalition after the election, not before. Kando na vyama vya siasa, Kenya pia inajivunia kupatikana kwa katiba mpya ambayo kwa miaka mingi ilikuwa mfano wa mazigazi. Mimi nina furaha katiba mpya tuliipata. Na hii katiba mpya ni progressive sana. Ikiwa implemented, Kenya itabadilika. Kwa mfano, mambo ya devolution ni mambo muhimu sana. Je, Wakenya na hasa viongozi wa siasa wana nia ya kulinda na kuipalilia miti iliyozalisha matunda haya isije ikanyauka? Kuna Wakenya wengi
ambayo walipata tabu haya ili tuweze kupata uhuru ambayo tuko naye sasa, uhuru ya kunena, uhuru ya kukutana, uhuru ya magazeti na kadhalika. Kwa hivyo mimi naambia Wakenya mpaka wajitetee na walinde hiyo uhuru ambayo tuko nayo wakati huu. Manake wasipofanya haya, kuna uwezekano ya kurudia yale kule ambayo tulikuwa tumetoka. We have transformed Kenya institutions, and they are now the best in the world. What we have done is not to make Kenyans the best in the world. And that requires more than just institutional transformation. Ndio Kurunzi ya Saba Saba, ikiwa miaka 25 tangu kuandaliwa kwa maandamano ya mwaka 1990 yaliyolenga kutetea uhuru wa Wakenya. Mimi ni Zubeida Kome.